naso so kwaje kuganyete waturwa bona abutingo manyana na gitura gokonye ikiyo gusimeka rero mambia na kiyo koraki na kiyo kogesa. Please take advantage. Abande ntu about opportunity none yo konyora chibasari ilikane lenga kwa musana, but Mungu ametusaidia. Nowadays tuko mahali tuko igona na somete masimba ngaenda Ikatoni University ngatrain muno mwalimu oyo biology and chemistry na asome muri school chinyinge secondary. My last working station eyarenge Nyabururu Girls ngaruororo boniga nohongo kolega asina Equity Bank nega asiana se Equity nohongo somia abantu amangana ke tokiege ngigia koleta chisa biboli chibesa so ichega asiane igongo somia abantu about what money mondo tayo otaka ne idia tuare chisemi igore yake tokiege ye chibesa so ngo somi kore abantu bonsi regardless of your income na isikoga chi opportunities chiroro nechi nyinge lakini egento kebolete is what information ebu kwego tebanga abantu bane bachandegete. I'm telling you no yani hata ukifanya namna gani the only reason you are suffering is because of what? Lack of knowledge. Knowledge is very bad. So that is why ebe ngimuna Equity ego tori manyangu akadu moshahara. Every day I go out talking to people about what? Money. Doramuwa. So bitu tiko chinaso rero ndogo ati ibaga buyego ndaba erese. Ege tugyuka me binda address ya Bible. I'm telling you, mondo tayonseye or useless. Ebi itondiro tonde kuna ki donayo omwanafunzi maybe kwa kore amatem. I'm telling you, there is no one. No mondo guancha we kora obagento kieke useless. Genda somera no ne ebi tomune bigo. Very soon you will find that na listed for a source of what? Income. So ngoso mitore our youth about how to generate a business idea. Tiba kijana yeko mambia ona tingo nya yo mochumbe ayo monyene na togo se mianga na kiura atwale a pool table na isikoga chi organization ichiro chi kwaina na chibesa lakini kwanyoranga ebijana bito mbili aware what we call lack of what? Information. Eserekali mugwele chibesa. Once you have formed a group of about 5 members, youths, bono ebijana bine bituara 5 years and below. Arafo mosemio yomo na bago tuara more than what? 35 years. Mofomwe group ebe registered ngoba somitore na kimoko like proposal kose business plan. Eyora base for iralia as a ministry of what? Youth. Moye gwe loan. Oso migwe na kiwo toka chinchoke. Oso migwe na kiwo kwa biashara. So ebi tone binge sana togo so generating what? A business idea. Na ane ndo niko tigera abu. Ngoko linki tore na abantu bara kwa hiyo tokieke. Eka bita. So we teach on how to generate a business idea. Number 2, how to start your business. Number 3, how to improve your business. At the same time, na tebirenga ngoba link tole na abantu bali bakon na getukieke a capital, Equity being one of them. So itukeli ngeliane ena baye siminda baye onye mobwate kiumbe amoko ndange gochane na kuwa na mangana a financial literacy. Anemo kweteke kusingo kwa. Thank you very much. 0726 868 026. Thank you very much. Asante sana makofi. Tulisema uwe na speaker speech, makofi sio makofi mzuri. Kuna ile makofi yetu tulijifunza asubuhi. Mmesahau haraka aje.
1, 2, 3. Tena. Gine. Funga. Asante sana. Shukrani sana. Asante sana. That was a motivational talk and a financial opener for the day. And now we move to the next stage of recognizing the schools by the PA, personal assistant, Mheshimiwa Arasara Sanganyi. You can now recognize the schools present, and keep in mind that we have schools out there who are not in the hall. Mheshimiwa, kuna mashule mengine hatukatoshea hapa, wamekaa pande ile ya nje. So na wao wako na sisi. Karibu. Thank you, Director Communication. The Member of Parliament, Honorable Manduku. We have the Director TSC, ambaye ametoka kidogo, Sangaka. Principals, teachers, CDF board, parents, students. Habari yenu. Habari yenu. Achewa. Wanafunzi chewa. Iwapo ni asubuhi tunasema chewa. Na unarudisha kwa kusema namna gani? Chewa. I have a very simple task. Ni kwamba allow me, the Member of Parliament, Daktari Manduku, so that to confirm the schools that are present. Shule ya kwanza, ningependa wakati nimeita wanafunzi mnasimama kisha mnaketi. Kegogi Secondary School, Kegogi Secondary School, pamoja iwapo principal yuko na walimu, ningependa Kegogi Secondary School. Thank you. Thank you. Wengine wako pale nje. Wengine wako nje. Kiamo kama Farm Secondary School, tuweze kufanya haraka. Kiamo kama Farm Secondary School, tusimame. Asante kwa kufika. Thank you. Chibovi Secondary School, Chibovi Secondary School. Asante, tunashukuru. Matibo Girls Secondary School, Matibo Girls Secondary School. Asante, naona na principal yupo. Nyamesocho Secondary School, Nyamesocho Secondary School. Hakuna namba. Thank you, Mr. Principal. Moweko Secondary School, Moweko Secondary School. Na tukisimama tuweze kumpungia mbunge wa eneo la Nyaribari Masaba. Tuweze kumpungia Moweko. Thank you. Nyangononi Secondary School. Thank you, Principal and the students. Musa Nyandusi Gesicho School. Thank you, asante kwa kufika kwa wingi, maridadi sana. Emeroka Secondary School, Emeroka Secondary School. Asante. I see the principal. Moreremi Secondary School, Moreremi Secondary School. Asante bwana principal. Ekware Secondary School, Ekware Secondary School. Wanafunzi wako pale nyuma. Asante. Ikorongo Secondary School, Ikorongo, the far end of Nyaribari Masaba. Thank you. Asante sana. I can be able to see the principal. Nyantrago Secondary School, Nyantrago hapa karibu from Ichuni Ward. Thank you, Mr. Principal. Getare Girls Secondary School, Getare Girls Secondary School. Wako pale nje mheshimiwa. Thank you. Mheshimiwa amewasalimia pale nje. St. James Ichuni Secondary School. I saw the principal here. Asante sana. Asante principal na wanafunzi na madam naona pale. Gesabakwa Secondary School, Gesabakwa Secondary School. Asante bwana principal, wanafunzi pale nyuma. Bogeche Secondary School, Bogeche. Hao wamekuja wengi. Si ndio? Walikuja mapema sana pia. Asante. Walikuja mapema sana hao. Riuri Secondary School, Riuri. Wako hapa. Wengi sana. Asante. Thank you. Ramasha Secondary School, Ramasha Secondary School. Wanafunzi wako pale nje. Asante, mheshimiwa amewasalimia. Thank you. The last one, Gekonge Secondary School, the second last. Thank you. Thank you. Asante. Riabigutu Secondary School, Riabigutu. Nimeweza kuona principal Okutu, naona kwamba unaongoza vizuri. Thank you. Asante. Baada ya kuweza kuleta mashule hayo 21, mheshimiwa, ningependa kusema kwamba it is an exercise that has been conducted for 1 week for identification of students that have reported. The majority here are from ones, others are those continuing with the sponsorship program from other years. Ni kwamba mheshimiwa aliweza kusema hata ingawa ameanza kazi, iwapo ni mwanafunzi wa Nyaribari Masaba katika
zile enzi za Mheshimiwa Ezekiel Machoku, bado ataweza kumwendeleza ahakikishe kwamba amemaliza shule. Si amefanya kazi nzuri? Thank you. Asante sana. Na it is one of the program ambayo it is going to be launched in Nyaribari Masaba. It is a unique program. Anataka kuweza kufahamisha wote kwamba wanafunzi idadi yao ambao tunao hapa ndani ni 1200 ambao kupitia kwake mkono wa mbunge wa Nyaribari Masaba Daktari Daniel Uwoka Manduku. Form 1 uliweza kuona mheshimiwa? Form 1 uliweza kuona mheshimiwa? Nani hakumuona? Nani hakumuona? Tunauliza huyu amesimama ndiye hakumuona. Thank you. Tunauliza huyu amesimama ndiye mheshimiwa wa Nyaribari Masaba? Yeye kweli. Kuna mwingine amekula vizuri pale. Kuna mwingine amekula wa Nyaribari Masaba. Huyu mbunge ndio huyo. Ni nani huyo? Ni mimi. Acha mbunge aweze kusimama ndipo aweze tena huyo ndiye mbunge wa Nyaribari Masaba. Na usikose kusema yeye ni Honorable Dr. Architecture Daniel Uwoka Manduku MP Nyaribari Masaba constituency. Nimesema namna gani? Form 1 Honorable Dr. Architecture Daniel Uwoka Manduku MP Nyaribari Masaba. Hawa wanafunzi hatukosea mheshimiwa kwamba hawa wanashika mambo haraka sana darasani. That is why we brought them here so that you can be able to support them in this journey of education. Thank you. I want to take this opportunity to welcome our CDF chair Mr. Tinega ambaye alikuwa ni mwalimu tena namna ambavyo hata mimi ni mwalimu. Asante. Honorable Manduku na mpindi Nyaribari Masaba, wageni waalikwa, hamjambo nyinyi wote na wanafunzi. Polisi bombi ya mole. Mole no maongazeni together. Our chief guest and other invited guests, our MCS. Sisi tuko na furaha sana siku ya leo kwa sababu ni siku ambayo inaleta matunda katika Nyaribari Masaba kupitia kwa mbunge wetu Honorable Daktari Manduku. Ni nani anajua ni nini imetuleta hapa kwa hall? Unajua ni nini? Wanafunzi salimia MP wenu. Mko na furaha? Bila pia ameongea mheshimiwa, there is a program that was started by our CS na wanafunzi darasani na mheshimiwa hajawaacha nje wako kwa hiyo program. Mtasema ni vizuri. Bali hao macho wacha ageti ona na macho wacha ageti mheshimiwa Dr. Manduku na abagenda ko basomi moja mbia mono. Tena nangu bali mwacha mole ongoing students from the previous regime. They are in school. Oh, they are in school. Ango irali bageri tebe kamati ya CDF and the assistance of leadership Ruase Constitution Manager Baetana na all of these schools to the Navarro. At the end, we recruited individuals from various institutions to come today and greet their MP. About the Umbiaba Karabatana. The committee CDM Mogotena Mowe because of time. I'm more president. Thank you. A committee, a team deputy managers led by Ombura
I know the president, the number of colleagues here to identify this learner. Yamono, because of time, go just say oversight committee, Dibaga, special chance here given to the chairman, oversight committee. I give you a statement on your issue. Gereja na Mungu kwa Olivia, Mr. Gereja. Baik, dia students era mmoja waiga okonyeka isengilia maskari ya mheshimiwa Daniel Manduku uromo engineer angetenene godo mo engineer with electronics na komete ebite mwana wakora na buat tiro di tangan bantu pa sengat ona na dawa pamagono saudi ya tutu akaira masem mheshimiwa to wa kila jamano to kunyura bana banyali bali masana gotakamboro ande gatu tubwate kwa mwaelio rangi nambaro wata kunyara watakanu mbaro lakini unobwate alikoleju your spirit continue the same way karo na ino kwa wetabu watakobo mwinginia awatore no baba kadikoro basarati pakatati eure jambo kubwa kunafta ngeli mwinginio electronics oversight board moko ngaka ndio makodi na jambo. Asante sana kwa kiasi Na hiyo ndio watu wana mange kwenda ya our area MP Dr. Manduku Pijamana so to initiate a very nice project eje with the youngsters walipata kwa nyara bande school bagende and they will be remembering your program well today and in future. Moko nyole program ni? But what we want from you with the honorable Manduku, kama unaenda shule na pesa ambazo umepewa, utie bidii, usome vizuri, ulete grade, si ndio? Mwenye atalala darasani, utaenda monitoring, bado umelala darasani, ukuaje, pea mwingine nafasi aendelee na masomo. Na wote itutojua malai? Ngome sumiwa wandavao sipi, bao, bade gaji, shuru mbali, wakoli rebuye program mwene dia, ikatoka magoro, toka maoko, toka endelege tebile kelibia, otukole gasibia, echipisu kojosi ajira, nejieti teachers, ekera wandava, bade wana masomo. Pijamana soko ndegerea, yes. Now I call upon the PA to go as the principal's president. Asante sana. Tuweze kumpigia makofi. Makofi kwa chairman. Huyu ndiye akiweka sahihi umeenda shule. Kipiga sahihi kuisha wewe patikana shule. Sawa. Thank you the CDF chair, Mr. Tinega. Mheshimiwa, let me take this opportunity. The principals are with us together. I want to welcome the CAPTCHA chairman, the principal Matara. Aweze kuendelea nasi. Master of ceremony, our area member of parliament, the CDF team, wazazi, wanafunzi na walimu wakuu wenzangu na wasalimu mjambo. Nione kwa ishara ya mkono mjambo. Our director, good morning. Karibuni. Let me take this opportunity before I make a statement to request our principals where you are, you stand up. Yes. We are 44 principals in this county, and I can see 21 are here. Lastly, we are 25. So I want to give them a chance to make self-introduction so that you can exactly know who is who. So I don't know, where is that mic? If you are representing your principal, you say so. So that we don't mistakenly with the principal if you are not.
Useme mimi nimetumwa na mwalimu mkuu au you are the acting principal. Go some of our principal. Just name and station. Jina, station. Honorable Member of Parliament, my name is Richard Kangwana Mochama, Principal Rioli Secondary School. Kennedy Mongoni, naibu wa mwalimu mkuu Kakonge DB. Thomas Nyakambi, Principal St. Cecilia Amasha. Evans Nyakundi Nyamongo, standing in for our Principal Robinson Mariera. Thank you. The principal of Getari Girls. Thank you. I'm Peter Nyaboga, Principal of Getari Secondary School. Redemptor Moseti, Principal Matibo Girls. Milton Guto, Principal Egoni. I'm Kennedy Ochako, representing the Principal of Gesabako Secondary School. Josephat Nyakono, representing Principal Musa Nyanusi Gesito. Evans Mchangwa, Principal Modern Secondary. Mheshimiwa, mimi ni Mark Nyakora, acting principal St. Luke's Ekwale. Nataka kukushukuru kwa sababu Ekwale ilikuwa ikipata mwanafunzi mmoja kila mwaka form 1. But surprisingly this time I have 59 and I'm approaching 70. Nashukuru sana. Clifford Nyagaka Makere, Principal Korongo Secondary, the one at the border, bordering 4 counties. And we are very happy, Mheshimiwa. This time we have registered 78, and your sponsorship of 50, they are here, without the others crying. So you will consider next. Thank you. Thank you. My name is Joseph Nyadus Mosi, Principal Emeroka Secondary. Thank you. My name is Francis Ogutu, Principal Yamilut. Moses Oroko, Principal Democrat. Mongara James, Principal Mweko, Secondary School. Thank you, Ms. Miwa. You have done much in our school. Especially our school has been having challenges, but you have really helped me to acquire a connect. Okay, Principal Yamtrago. Douglas Urina, Principal Nyakono Secondary. Principal Secondary School. Can you guys see the please? And my name is Mr. Robinson. Bwana Peter, so why are you Mr. behind it? Sorry, I'm Peter Sotiso, Principal St. James Chuni Secondary School. Thank you, Mheshimiwa, for this opportunity. I want to believe all the principals have introduced themselves. So let me also take this opportunity to introduce myself. I'm Robinson Moseti Madara, the principal of Masagasi Secondary School. Na Kesha Chairman, Masawa South. I have come here to express my solidarity with my colleagues who have been given support by the area member of parliament. And on behalf of these principals, Mheshimiwa, I want to take this opportunity to thank you for this wonderful gesture. It has never happened. I have never did elsewhere, but it is very, very, very good. And we want to appreciate you and thank you, and may God bless you. You can simply see what a clever person can do. When others have been not even seeing, but you can see the brain. So, Mheshimiwa, we want to thank you for this wonderful gesture. We don't take it for granted. These schools that have stood here, they have been struggling. As the chairman of this county, I've won some of these schools. And we have made some effort, but we have not succeeded before. Because, like, I went to Manduku twice, trying to resuscitate the school, but it did not come back to life. We went to Ikorongo, I went to Ekwale, I've gone to all these schools. But nothing much has been happening because we had no resources to encourage those parents to bring their children.
So I want to take this opportunity and your team to thank you and thank you for this wonderful work that you have done. And that is the best you can do as a leader to uplift your people, given and community, because you are now having that opportunity to help where you can't the way you have done. And we want to thank you. Because you have had the reports from these principals, they have recorded numbers. Even when I was looking at the wall, because we report daily on what is happening in our schools, I want to thank you. Now the teachers, the principals, we have an opportunity to manage those learners so that they realize their dreams. That is the only thing you can do. Make sure no one who has been given sponsorship is going to drop in between. You monitor them closely when they are in school, see how they are progressing at the academic, so that you don't invest in wastage. You understand what I'm saying? So you have got an extra responsibility as a principal. Because you have been given the learners, man has been paid. You have a duty and responsibility to make sure that those learners progress from Form 1, Form 4 and succeed. Because I'm sure you will be asked to account for those learners at the end of the day. So kindly make sure you give them strong support, give them strong encouragement so that they can start and move on. And that's how we can build this community. There's no another way. There's no magic of building a community other than giving people education the way Ms. May was doing. And we want to thank you for that. Then to the parents, everybody more. Let me see by show of hands. Everybody more sikadi. I am asking you kindly, Abana more even, because you are on the Babu Canada. Ukorunga na vile na bocha kwa school mawazo majipenya na rejelali. Na karbalike weekend make sure you take care of these kids. Bible mo na mwana kwa. Omwana una ko nyiruga. Utamole ndi tubya ko runkari na ndo ya ko rumukie. E basa ni ko rusi bwa ngene so mwana lyo ko rumu. Go mo yule. Ai ndo tu kwa to ba pime na mo ko le daba. No mwana wa ko ko motanga. We will come for you. Mo sibiwa ngadi ba ndai umwana obuna sadeka ko tige sukuru anda ko akonyoro mo chando ndo kwesi bwana ko wanturo da sapare will come for you ko jwa to ko nyaro te yumu gambi ngaki chiba se siti ko nyaro ko na mwana ka yura nyaro ko ndaka mwana ya so abai to ko na the go we monitor very closely and the principals are requesting more take stock of this learners mo ko ndo kwesi ko sumbu mwana abu atwati ande ko sabana ko mo basa ko bai kasi ninga ka mo be ko so mama so mo ko mo ngura bai bali and the learners, you be good students, you behave well, and make sure you don't indulge in things that will destroy your life. But what we would was amazing Kushimwa, or morning in Kukwan. I was thinking about Mona Basia, Motti, Babasika, Motti, my good, my word, or Maka the refuse, political Dwara, and the Ria, or Tukan, school fees. Mwishiki was that is bad. And it is your part also reciprocated by working hard in the class. Mumesikia? Hata nyinyi tutawamulika, walimu mumulika watu vizuri. Don't give them room to misbehave when we have invested a lot of resources or paid a lot of resources for their support. Then Mheshimiwa, I want to thank you as I've said. Hao walimu wetu wakuu wote wameniambia ni kuombe unitenge nafasi siku moja ukutane na wao so that you can know all of them. It is good to do so that you know who is who. They can even account for what they are doing in their schools, so that the extent that you have a grip of our principles, and then we chart the way forward. There is something we used to have here during the Mheshimiwa Ongeri's time, during Moindi's time, and partly during Mheshimiwa Majongo's time. The stakeholders meeting. We used to have meeting in this hall with the other stakeholders. The board reports for management, the principals, and the leadership. Mr. Nyanganyi, you can confirm, when you left, Mwalimu, he was one of our principals, he was one of the organizers, he remembers what we used to do. And this was to be done after we have had our meeting as education. We normally used to have our meeting, we discuss our challenges, so that when we come here, we give you a report, the status report of our schools, the issues that we have, so that we share them as a team and then put targets. Then move forward. So kindly, I may request that we revive that kind of engagement so that we can engage our stakeholders and bring them on board to know what's happening in our sub-county. It is important to do so. Then, I also want to request
that we respect our schools. Let us respect our schools so that we don't single the principal to the problem of that school. These people you are seeing here, some of them have developed elements because of the schools they are managed. The challenges that are there are so enormous, and some of them have developed pressure because of those schools. So when the exams have been done, and maybe the school has not performed, we should not single out the principal and start doing things which are not good in our schools. There are 2 cases that have already happened in our sub-county, which are so disturbing. So disturbing in the sense that that's one way of destroying our school. Like what happened at the Bajo High School on Monday, when the students were reporting, that thing was very disturbing. Because we cannot demonstrate that the performance is not good when the students are reporting, a day the students are reporting. That is one sure way of killing a school. And once a school has died, to revive that school is not easy. It will just go and people will lose. So that thing, I want to take this opportunity to condemn what happened at the Bacho and even at the Congress. We don't look at teachers. We have whatever ways of managing these teachers. If I made a mistake in my station, there is a way it can be handled so that we don't serve other parties that are innocent. So kindly, Mheshimiwa, we want your protection. Protect us. Particularly what happened at the Bajo High School. It is disturbing, and I am requesting that you take measures so that you also take your part. Yule mwalimu asihangaishwe kama ni mchingu. Mwalimu elsewhere is performed. He's known. When he was at St. John's Kekama, he did very well. When he was the deputy principal of Katuntunga, he was a wonderful teacher. So when he has come here, people should understand that we move together. Kama hapo na shida, tuambiwe tumwambie. Because that is why we are there. If there are issues, we'll call him at our level. Then we discuss. We tell him this wrong. Or any of these principles. Ukitaka kama kuna yule ako na shida, hata mimi tunamuita, tunamwambia hii ni makosa, mwalimu rekebisha. Mambo ikuwe vizuri, tulinda watoto. Because we are not going to borrow money from elsewhere. Sisi sote wa Kisii. Tunataka kusimulia abana wetu wasoma. Kwa kuwa sote ndio mmoja na tumaji security. Hadi so, kwa kunya wasiri mu yako kwa ndio tayari ndio ndio kiasi. Kama ndio kingo wa mjinga ashema. Na kutoka kwa hiyo mwenye. If I get it better, I say I'm now not able. If somebody else will chingo kwa pale gas. Ngoro no mga bingo sana hii. Aba just put that to Romola, the Gava, the to Ramasan, but in school. School chair would much of a year in my area in there. You can confirm what examples. School areas are at 1 meter. Masima is glad. I did it. One way he did some and the Canada school, you go to San High School. It was a giant school during my days. But as I'm talking, it is now reviving to come back, but it has not come back to its normal data. So we don't want to starve in our schools. Let our people respect the schools. Let us follow the given rules so that we can be able to move on together as a team. Then finally, we are under transition to a new system, the CPC, that is the junior school and the senior school. In preparation for the same, I am requesting that if there is money, you invest in infrastructure in our schools. So that come 2026, when we are going to receive the first group of the new system, we get that we are equipped. Because we are going to have pathways. Pathways from junior secondary to senior school. Those pathways will depend on how the school is prepared. So if the school does not have proper labs, means they cannot over the STEM sciences. So kindly, I am requesting that with the resources that we are able to get, just invest in those schools, in our schools, so that we can improve our facilities for preparation for that the new system that is going to be rolled in our schools come 2026. That is what is missing, so that we give our schools properly. Kindly. You know, it is good, even if we stop doing other things, we invest in education, nobody will complain. If we invest in education and stop doing other things, tutasema mheshimiwa amesaidia, because that's what will make us change the community. So I am requesting kindly, as we look at the other issues, look at education the way you have started, and the other things just come. Tukifundisha watu mambo mengine yatafunguka na mambo nyingi tutakuwa vizuri. Kwa sababu na hivyo kadisha bila kinje bilioni. Ndio ndio basi kuna karambo sasa kwa sasa boss.
ndo chali ta senta yesu mtu aje tukaya. So mheshimiwa aje tibu atuma anga kwa tuende tena. And I hope that mwana hiyo ave iko tubata ntakolega asi. Guru mo ntakolega siku hiyo. You are a student, take up your role. You are a principal, take up your role. You are an education officer, take up your role. Muy take up your role. Pero montar con la ciudad, que Antonio sigue volví. Antonio la van a ver todo que yo le. Okay, and the university in the coming future is natural going to changes. Because of some year, at the end of the day, we will reduce fools and we will have people who are able to depend on their own. Otherwise, I want to wish the best and may God bless you as you continue to launch this wonderful program, which I think is going to be a challenge to many others, else we are not here, because it is a wonderful one. I'm telling you, I'm genuinely touched on what you have done. Kama ndio mheshimiwa, ukunu mtu mtaka afiri mpaka na kwa muri kwa nesi. That's the best you can do. Ulio tabu atio kuelewa mtu tabu atio mwili. Urata kama kwa. Lakini ndio mheshimiwa mmoja zaidi mwana siko. Mwana ndio drop. That is something even God will be on your side when other things happen. So, baada ya mama kwa roho kwa storage sukuru na tusabira namba ya saa tu watu sisi ni vile. Asanteni sana na I am told the deputy principal Hema has just arrived. Where is the principal? The deputy principal Hema? You can salute from there. It's Mr. Atemo. He's an educationist in charge of. Are you in charge of academics in that school or administration? So he didn't get a genie. That was the end of the principal. Because he's in charge of all the programs. He's the one who advises the principal. Hata mimi ukija kwangu ulisa wale wamesimamia hiyo. Mimi mine is to implement. Ukisema mwalimu tunataka hivi na peana. Wengine ndio wanafanya. Kwa hivyo yule mambo yake ya elimu ni yeye. Andre no mwa ngoji kukoda iga abantu tubata abantu bali podi kwa rote ni bani. Bala takapi bala kwa podi ngabwa tikeni. Na kama na bogoto itakuwa list kwa kona. Because we got a few cases, but so desperate. I received one yesterday. And it compelled me to even cry. Just to stay with an uncle. The boy supposed to be from 4 in body. That was best. He came to me with a racket, long trousers, crying, neighbor. Come on, squad with you. The boy was terrible, he was crying. When I was trying to find out, was asking what the end of water. The young was taking care of us and usirudi kwa nyumba yangu, nilimwambia ingia asoma, uniform tutaka. Tafuta mbinu nikununulie. Lakini that's one case. There are many others from this area, very sharp. I may want to give you that the maybe the moral function. Thank you tuna wanafunzi, tupigie walimu wetu wakuu makofi. 1, 2, 3. Gine. Na mwisho. Bwana viongozi wa kesho kusimama. Tulize kwa mkubwa. Simama hivi. Mrawa na wao katika asili ya kesho. Uyonero Mr. Kangwani principal yuli organizing secretary ya mangana kesho. Uyo Mr. Peter Nyamboga the principal yumogeche is my secretary in the kesho team. Madam Erika the principal Chibuobi ndiye mwekasina mdogo. Madam Redempta Moseti anasimamia special interest groups. Huyu ni Milton Wuto Kiamo Kigogi is the treasurer of this association. Alafu we have Mr. Kijana. Mr. is the principal Magasa CEO. Yeye mwenyekiti mdogo yule ananisaidia anashikilia. Wako lia ngambi yote. Wako lia watu na kabila wa isho yetu. Wale na watu kwa kumaliza kwa raio mwa. Kwa maana senior tiamba kana tiamba ya. Na mwenyewe ni modani kwa Principal kiwa hivyo tunaomba utuletee nat kupet and then ndio tulivyo barabara. Thank you. Abara ibali baba anu maimula. Na Mr. Alberto is our long serving secretary nat
I think the whole team is here. Sasa nyinyi mtakuja hapa mbele ndio msalimie watu. Wutu George. Wutu na pesa ile za mtimu. Ya kwa ni kwa. Ya kwa. Mwe na mwe Gosh. Our area member of parliament, the MCA is present. I can say my area MCA, Honorable Matara around, principals and the guests, wazazi na wanafunzi hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Utu Francis, ndio mwalimu mkuu Riabi Secondary School. Wale wanafunzi walio kusimama kidogo. Wale wanafunzi wa Riabi. Thank you, Mheshimiwa, those are our students. You can sit down. And I want to thank you so much. I think through what you have done, as the chair said, we have been able to enroll a number of students. Like now, we have 129 students who have registered in Form 1, and that is courtesy of what you are doing. And as the youth of Kupet, we want to say that we shall support you. Me, since I was born, not since I started 40, since I was born, I have never seen such a thing. That when we are starting Form 1, the area member of parliament, in his own wisdom, decides that he sponsors a number of Form 1s, 1,000 of them. Thank you so much for such a kind of gesture. I think personally, I support you all the way. We support all your program. Because of education. From 1 all the way from 4, I want to travel from 5 and 6. Day schools. So I go to Chile, so I look here, so I believe that these students, through your effort work, will be able to complete school and we shall support them. You go beyond Kupet County, Abange by your guy, Tenata, General Treasurer, and in Kuruedi. You go beyond the other program. Dr. Manduku, our area MCS Varega, you came to come and do more so you wait a committee are always new by CDF and in particular a passenger. Our principals, Far School, our I think there are Mascani, you must do with our Abai boleh baik kepada kita semua konstitusi itu yang jual masalah. Awak nafus yang macam dia merawat kami itu. Jangan kau kalau kuat, gondok masyarakat tadi, semua dibuat untuk dia kerja nasional union of teachers, asal usaha gua masalah branch. Oyo tu kau makai ini terus saya ane, ya kalau kau berada Paul, Moyo, berada di Salute. Quando a gente colhe bagai de tangan ni, tuan kerja saya dia mana, aku ikut rumah aku 2023, 2024. Ambai bere, quando a gente colhe bagai dia, quando ia para office itu ya anak, buat rumah sendiri itu mesti Dr. Manduku. Asal maskanya mana menabang debat gitu. For the first time, buat meeting, ya baik body. Jadi prinsip itu jadi secondary sama baik baik pegawai nah bana ba form 1 do wakro mesti bukan tu dia mo anda ende mesti tu nak school gesa kuat ada mengenasi dia amane pasai tu ana wadres mukutano tu ada bana abai body jadi prinsip jangan kabok gesa tu kuat konstitusi itu ada luar biasa gede jangan kabok
Tadi ngapa bande baga ko dire. Aba rai bai ba jile mai ka ko na me principal na committee members le school aba do na. Lakini we want thank you so much. Na ambaye nenda ko school bwana mheshimiwa. For the first time, obege pejibasa, automate bichase school o mwana specifically amanyita mejibasa de kakon tejeke. Abege taseka. Chibasa jaga ni gresa no kre word no mwana chibasa kakon tejeke. Mwana kona gende. As responsible o mwana kwa 42,000. She's going to according to tejeke. O mwana iko mheshimiwa kwa kwanza hizo maji. Kile tukua kwa ile mpaka watu waito bande bali pata kwenda sehemu yake yote. Okinie kenyoro constituency yetu na bakwani kendo kitota kera chise ekitia kwa kete acha kile igon tuna nani umwezi kwa grambia mama asikwa acha kile because iraila no mmosingi kwa kero kero aba ibo bai to mulega kwa kwani nimekutana kutabe wira we want to appreciate that kwa grambia mama kiagara mwati kwa bataratina abana motorendele Kiagara tu atwala bana mtenyina mtenyi 10 tukabatikere mtenyerenga ebere asa maana mtenyi ebere kuna mwadro reda bana ndo atwala kwa ngondo kwanza bana waito bere nitabazi kuna ba kieze kwa hivyo nani mwa tunawashukuru sana tena kwa tukoleni ya na hivi kuna habari onda yote naga kubashwa abari mbaito abaiko murega ndo kwatana ne asa jerene yere tokonye abana baito banyare ko nyore se neza keire tungala ida my brother msamatara kwa kwana chiskuru cheito njiro kwa je jiko perform kuja amoni baja ne na mabu ndundu taketika tabange se yebo lakini mwismu tataka osoraila neta keironi kie eti kwanda kumanyanga ki abai mori badia ka bare ko ni be ba ba bie be tinga be bare ko rai ko se ko ide ke to ko ne ke ba ne ke ya ko na na ma special Chief police by Chief they are not even represented and they are not here. So we got many exactly things here that get. Kaga brother says school yetu na wana school yetu bacho, yaro perform kuya. School yetu ya mabuko, yaro perform kuya. Bona kaya America munga America police kujira kana kubwana hiyo. We are not against. Lakini ngaki ngenje ndio to manya ngamba kwa mkio kwa take. Wale kasi school wetu. Dia kana nitra kwa nyene twes. Jam no ta tamani ngene kwa ndo basi kitu kwa jetu. Lakini wao maana ndio kwa ngaki to manye exactly nini kikao ayo ndoke injamuna na kile timu yani otoka kwa appreciate police bench kile kiagara ba kwa mwe serikali abete kurwa sekanya na serikali ko ko de sikuru jeto mono gobe na sikuru jeto nini mwe bota mangana lakini kwa watu tangu so manje kiagara kwa je sikuru jeto just kipa na msibiwa ama temu na kwa jeto na acha no nya tini ndira tamacha ani kujeto tini ndira tama kwa rabia so we want to appreciate our principals we want to appreciate our teachers balibari tama tama balibari ni veterana we want to appreciate supervisors the kala pata no te kadri ya wao no nya kwa bata ro pressure from the national examination council abali mato na rodo kwa kala tu ngambia ba kala ko ya mo ya kabere ti principal ke dia ko kwa mo sibi ko tu abali mai to se ba ko ba ba si paga baru mau kebetulan baca kontainer, anda baca guru, anda sasa babat, boleh macam apa kuat. So we want to appreciate the work you are doing. Because akhirnya kalau kau berusaha kayak pun aku agak kayak itu buat terus, tu macam nanti ini sama mengenai. Jadi untuk kita ada pas farmers di umbat disur, mata. Nyora di baga, dek kristi. Nyora di baga, dapat domani beli sepuluh. Nyora di baga, dapat baga lah sepuluh je. Dia kan tu ikan aset. Dan itu tuh kok tuh apa nih nanti, aro jangan apa ya ada level kita ada apa ya ada. Semua sih mama itu kok itu, ngomong aku dia macam aku, nih aro kok udah nambah diri, kerja orang. Untuk ada untuk misalnya mudah di number 1, gigi di number 2, number 3 nih ngom, macam. Ikut kita tuh sebelum aku, ngom. Jangan nak ini sih dia ada ke, orang kau itu mesti lah, pakai mana itu pun itu nyambar, aku mesti kian Ende seria ada ke peruanimo. Peruanimo kusimo beliau. Majo. So, dia bisa promosi aku dia. Anda bukan kita mesti. Jadi mau ada support. Kendra support mesti mau aku dia. Dia kan hanya ada koordinasi, mau kusi. Jangan ada kita buat apa nasi minister keluar dia. Kurusi. Itu buat nado. Karena ministry ya. The Ministry of Education. Ini ministry buat dia tidak sedih. Abang
banga bajingira dengan jara mwako ni kwa kwanya shule yetu mai dengan kwanya shule yetu na baro shule secondary ne kinde to jari class kijigo to kase ministry ndona ana kwa sura mwezi mimi nyora mo kujute mwako mo kama ndio kwa karia ka anda ko ta ko prime minister kwa jasa shule yetu apa ni kali ni gare shule yetu kwa yetu kingine iran ko la kwa banga mwezi mimi asante sana ngato sabere mono ndio ndio tunara hata 2020 di mana kan 2027 mata 2027 tanda mo kwa nagenda tanda mo kwa tanda mo kwa nagenda 2027 ni mo ndo ndo kwa 2027 omo sika ta Manduku na 2027 bano ko ya kupinga kwa hiyo ora kila kitu kenya na robe ai omo pesa no ka brana na mani ngamro mire ai buat aku ada itu kata bocah semula nama dia pakai kata please. Thank you my brother executive secretary mheshimiwa awa MC baita na mwezi mulmurega stakeholders wetu kishini biamod jadi ndio tokyo mheshimiwa because ndio tumweka office ona dia kolega asia promise nata kote bege teke mwenga ega sieto paraga iga abana baikana stama na weibuli yera be yabusa banye miaka ene kurbono ndoko nyora waedit strategy ko make waede na nataka kubu aliko request mheshimiwa ala si committee ikorgeria mangana ya bana in particular karaba agru school ane dada bana mo ndera biasa akaramo agru school ma korre tam amo bira na bake holi Next report card ki school ali simukaji osomo. Anya ko wate au ajagre ko wase program ni. Because nita ko university kiba sa constituency asega asiabusa. Rosie committee wata balima bangaini bago jabari geria mangana. Rosie committee wata banda bangaini bago kwanera bana every time of the time probasi kire. Bago jagaiga baba mental. Tuwata manta bangai ni nyari wat masaba anyo mwana ka dete ko be doctor erenyi yu ba mu kwa na ngia ko yo dete ko mu ali mu nanji anda be unionist mu nanji ya to mu be ko mu ina to mu kwa ne after 4 years anyo ora na bana boss bia ba ide yo to te no wa ko digas ali ma tu wa ka tu gambra ni ko nyara ba ku ete ke kyo na kieri asa bia ba se ni be bia mana sana bia mana se foi dia de que mu ni we de ko dinheiro no nyeni Equity Bank nara my friend Equity Bank mas nama raga no nyeni Equity Bank ko la ngiriera bana baba ya every bye ida report ya radia bye ida report ya ora se ba ngi dad ko bana baba ko ta jete bagete bene na ndio na bota ko ndikale mabrato mwe mbia ko ka pa yo report yo every end time digachira to bisia yo mesibi ko tiru chari le ko ne ko mitoli le ko report ka ya bana na ba ko ra jadi tu langat menyengat tu ina di masor. Finally apa belum mereka. Abang orang baik tu bakal kami tahu form. Bata buat di kualifikasi nyok ada di bas. Itu dia orang mahal di buat sama. Abang orang dia sudah kita tahu kalau ini. Temannya di mana ada orang bandung masa kerja dia nak. Kita tahu apa ini. Jangan sama tu ibadah high school, nona sama tu. Agar nak orang enggak jadi poin di tiada. Kami sih ada kalau di bas. Ina kita di bas kita kiri. Lakini kalau nana tu korek. Gak ada kisi diploma kisi lakini kwa wabu ndio katingoro retia ngagenda kwa wabu ngakwa ngagenda university Kampala International University ngagenda kwa wabu ni graduate gomo kwa tabajo mnako ke nda lazima umana kwa dieke kali bosi kwa kwa university nani kwa sababu aba muleka mwenye umana wote qualify kwa tesi abata B+ abata grade grade kata chini university ntokata hata institution isipako ke mnaona ntokata karoka takan kwa institution bana mesimu asa ndo kwa kwa chini basi abana baitu bajia tigaba kendo manyamuna karo kwa ga tuna njongo ga tingo ga project kijana iyo kwanda kubushie omuntu ko kwa kitari ngoda na rona kubuzo mukama na ro ko baka kitari kesi project kijana ngara kwa kanyo ba ne rangi iyo kwanda Nairobi mosoko ga na buzo mogere oja kumagere rangi sababu gani abantu baitu ga ko mwa kwa na abantu mbaje kore batule neti ngara ko asili takwa asili kitar ko ga na ne tekero nge iko tia tuta bajie tumaya abana bana bata baya tigaba ne kore kune itu elia ra bakara kieke batule ni baba ki plamba baba ni bintu bibira ni vinga
ambapo nyola tena mtende nikeza kugienda ya kale kete ya kili bia mwana sana kengoro hapo la bizo abaikuri ngendo kene bakuba inyori akakate uniform ni mogora mahitaji alianda umwana mmoja mubwena mu kibese kina shishikura uniform mwana atende kiraga ne pass by effects imaso mwisho mu rebions abigano mo ibule kora so it is good for manje ma na ro you know ni bwana bani school ba ko sponsor ne foundation ko minto abana 20 ebi to binda ba ibuli ba ko kora bali ba ba no fees igen mangale uniform atendo mwana na gani mo ibule na yuko fees ina mo ishmewa it is good to come to our because ba ko sumbu ba na ne ngaki mo ishmewa da bana ba school uniform ba ko ati yo mo ba ko uniform. Asante sana, asante sana kwa kuweza kuelekezwa vizuri. Tuweze kuwapigia the presenters ambao wameweza kuwa hapa, tuweze kuwapigia makofi 1 2 3. Thank you, asante, asante, asante. Vile ambavyo mmeketi hivi, pia wazazi wetu wako pale nje, na iwapo si wazazi, sisi hatungekuwa hapa. Kwa hivyo ningependa angalau kuweza kuwapa nafasi mzazi mmoja wa kiume na mwingine wa kike ili aweze kutuambia iwapo huduma za mheshimiwa ni sawa au zinastahili kuwa namna gani. Najua lazima tuweze kupata na wao maoni yao wanasema namna gani, kwa sababu tumeweza kupata maoni kutoka kwa walimu wetu na wasimamizi wa vyama tofauti tofauti na KUPPET. Acha tuweze kupata mzazi mmoja. Kabla sijaweza kumpa, bado naendelea kuwafahamisha kwamba mheshimiwa yupo hapa na kila kitu namna ambavyo kimeweza kupangwa kitaweza kufanyika. Na lengo letu wanafunzi ni kujituma na kujitutumua ili tufaulu. Form 1 tuweze kurudia kujituma na kujitutumua ili tufanye nini? Tufaulu pamoja. Thank you. Asante. Mheshimiwa abako okonya abaibori na abana bwakire byamole abari watoto Mheshimiwa ndo wakambia wakire byamono kwa sababu kuna enjo mwaibori na nyakara yetu kune ekare tu akarode mra kwa giansirega yotaketo ke ama koko yotaketo kwa nyuma yao abaibori bonse kuna balaisika abaikire abanyu wetu banya badana byamono mheshimiwa amatukage na mange ani asago seni ande obe na afengia mtoto anya kara yende kuna ande bate bire mheshimiwa kuna kwa ansirega na watu wanaenda kara na diago seni erinde ekara abana akore school yao after 4 years tara results atra maana mheshimiwa kweli kazi kwa kweli ande mtu abaiboni tena abaiboni kwa na mono abana bae kumo spesa no mheshimiwa bakoromo kabisa ekara bakoromo kio manene wale tama matokeo erinde babe kwa mheshimiwa arali igoro ekara mwa bekire igoro ngai momoe na ande tadi abanga kwa sponsor mo ko banyora mwakolde bosa motae teti abaje batanga chiba chena chita mwakoro bosa igo bona abana mwahiru na abaibori tale na abana abasome ekara basomire mwaro kyo mheshimiwa nga abana kweli twabeke basomire na ande mwaro kyo mwamoe osewana abere yona nchana wana basaba ngati asante sana mheshimiwa gendera na manganaya andi na abandi bagate ntuna watora monaye bakomo elio mpaka 2027. Thank you so much. Asante, asante. Thank you. Tuweze kumpigia makofi. Asante, ameweza kunena vizuri. Naye mama acha aweze kusema. Next
masaba ya itu yara biro manyete weteranye abana baitu mosome you work extra hard so that you have a certificate kami to ba Manduku abana baitu utatoka some abana baisete mais more moro imoja mako wana baisete yani mogu ungera aja abana mogu ungera mai mogu ungera basi abana kitari abana kitari abana kuwa kaya abana kuwa kaya mwana mwese kekerana atento era nitaya sawa ibonga imuwa sawa tena tebiro mo kubibo mbia mono antena kurwari yesusu korwa egeta fulga kemunto na kona gelpersi kurwari masabo na igure biya na ofiro bisia pasa ya konire watu manu kunna okota kurmoi yani chande kito mana karimeru inde na mariga mwaka asirete ona kota ngaba na bari bosi to kubungera ise tole na bana baito basome atakometa ya mambia batakonye to wadi rume to kara buiga ento baba Asante. Thank you. Asante. Thank you. Makofi kwa huyu mama. Makofi. Wazazi wetu wanatupenda. Asante sana pia, tuendelee. Asante tukingoja. Asante sana. Huyo mama ameweza kunena vizuri. Labda kwa wale wana kidato cha kwanza, huyu mama ameweza kutumia tasfida kuficha ukali wa lugha. Omoibori oyo atumeka mibayeno kabisa ile ukali wa nini wa lugha. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunaona kwamba wanafunzi wetu wale ambao wamesimama, naomba muweze kuketi ili tuweze kuendelea, na wazazi bado tunakumbuka tupo nanyi. Katika wakati huu niruhusu mheshimiwa niweze kumkaribisha ambaye ni Sub County Director wa Education ambaye ameweza kusimamia masomo katika Sub County yetu, ambaye si mwingine ni Mr. Sangaka. Makofi kwa Mr. Sangaka. Thank you. Thank you so much, MC. To our area member of parliament, Dr. Manduku, to our MCAs who are present, our bishops of Kepsha and Kesha, wazazi na wanafunzi, hamjambo? Hamjambo tena? Asante sana. First and foremost, iko mambo hapa bwana mheshimiwa, sijaona haya, so I'm very happy that tuarolila maneno tutana korona sinamna hiyo. So let me take this opportunity first to thank our area member of parliament for being very innovative
in bringing such a brilliant ideas. Mheshimiwa, this is very, very innovative because part of the challenges we face in Masaba is we have close to 10 schools which are enrolled. So your efforts are going to go a long way in promoting education and also the livelihood. Today, abantu baitobane Masaba or Wakale Thomas of Kenya, police sub county Kominemo, Kisiema, the ministry here with this scholarship. Abana Baito Masaba do a scholarship 25 through the national government, the foundation in the Choma Kenyatta Foundation, Mheshimiwa and all the MCS. Tulikuwa na kamati hapa Masaba South, and you were able represented through the chairman CDF, or the chiefs who are presented, wale wakuu wa makanisa. So we were able to feast all the schools, all the homes, 40 homes. And then we were able to identify the orphans and those who are very needy. And so, serikali yako scholarship hicho, you are also supplementing the national government effort. Two, I've shared with the manager at CDF. What applicants get 288. Pata get scholarship ya Jomo Kenyatta Foundation. We were able to kiss and say 25 are very neat. I want to assure you, Mheshimiwa, that we know the face of your constituency. So as they were giving, they knew that we have 5 words that tulimulika kila word ikapata getariana. Mheshimiwa yako ilipata na wengine. Sisi na DCC kazi yetu ilikuwa kuhakikisha kwamba sera za serikali zimefanywa vile zimeundwa. And so we want to thank you, Mheshimiwa, for the good work. As we are talking now, for us as a ministry, we are monitoring the transition from grade 8, that's standard 8 from 1. At 80%. We have 20% barenka bataragenda to school. So as we want you to open access. Please, my dear principals, let's have a human face. When we were walking, CDF Manduku, we were walking with her, na wale tulikuwa kwa ile selection committee. Tuwe wajele na kioko takavale ngomochi. Simuliona? Yes. Upo takamole, my dear principals, you are around me talking in the do. I am magisi. So, tuko na umaskini kwa vijijini. Please, see how you can also input to make, right what going. Ukiona mtoto amelemewa hawezi, au mzazi hawezi hata kupeana kitu kidogo, msaidie. Sina maana hii. Sasa hii tuko ile policy inasema isaidie tibai. Mtoto amepata D+, D, na sasa hiyo ilikuwa miaka 2-3. Wewe unasema lazima ulipe hiyo ingine. Hapana, please. Can we identify with the needs of our society so that we are able to assist in one way or the other? Mheshimiwa, I want to assure you, we had our results in Masaba South. Hapa hatukuwa na why. All the results were great. Sikujipigie makofi. We had green results. Just to mention, tulikuwa na A1. Na hii A1 ilitoka shule inaitwa Gesusu. Makofi kwa Gesusu. Na A- tulikuwa nayo 14. Na hii zilitoka shule nyingi sana. Then
P+ tulikuwa nayo 50. Then B grade 179. B- tulikuwa na 496, 496. Then C+ 826. So kwa wale tunajua hesabu, so we had abana bako na form 4 bale ngeli 537. Ngeli 537. So tukiona hao 1506, 566 out of that is close to 30%. Nga bana balibaito bakore university kama naongeza hata asilimia baje bageni university ndio wakera bani baita na kitu. Now the rest should be able to join other middle or level colleges at a cost. Na hakuna mtoto mchinga. Ikiwa mtoto okay, we had around 95 E's. Just want to mention, we had also D- ilikuwa 523. Kama hiyo. Now, we are saying, hata huyu mtoto amepata E, kuna kitu atafanya nini? Atafanya. I'm very happy that we have village protected, we have institutes of protected, with the government is funding, the Ministry of Education is funding those. Please let's encourage each and every one after school. Again, that's our good check. Vile umesikia mheshimiwa, we have had a few challenges here na shule zetu kama Ibacho, kama Gekonge, we have advised accordingly. But what I want to caution is, no individual, no parent, or no stakeholder has a right to move to a school and force any administrator to leave that school, or to move to a school and rock an office. Uleta yogata hakuna sheria ya kukuruhusu uende kufunga ofisi, kwa sababu tunajua matokeo mazuri inachangiwa na nani? Mzazi, mwalimu na mtoto na kijiji. Kwa hivyo wewe kama mzazi, kama hili budi yako ilikuwa 0%, why do you expect a principal to put 100%? Lazima sisi kama wazazi tuwajibike, tufanye ile inaitwa parental responsibility. Mheshimiwa Manduku amekulipia mtoto, hiyo ni kama large program in your school 8,000. Na wewe kama mzazi lazima ununulie mtoto wako linda, mnunulie mavazi, uongee na yeye ndio umpea yale maadili mema ya mkisi. So we as parents tubwate a responsibility yetu. Kitoika December yani walitokeleka ki school gete wayawete rodo mwani hauna sheria, and so we want to condemn anybody or those people who went to that school or another school to cross the school. That is illegal. So we as an office, we have liaised through with the law enforcement officers, and wale walifanya hao mheshimiwa, they will be apprehended. Mine as the officer in charge of education is to ensure that there is teaching running going on. And in that school, Ibajo, there is no mercy in that school. Tulienda na DCC, tulienda na DCO, hospital na OCS, tukahakikisha kwamba watoto wapate haki yao mafunzo na kuna amani. Na kama na board hivi karibuni itakaa itupee mwelekeo vile inataka hiyo shule iende. Kwa hivyo, jamani, sisi kama wazazi tuseme principal fulani ni mzuri ama mbaya ndio watoto wamepita. No. We have a collective responsibility to ensure that standards come. Next, I also want to say, Mheshimiwa, a section of my officers are not here. The TS director and the council wanajaja, because I hope you are aware there is taking over in the city of secondary school, and there is taking over at Getare Girls. So they have my permission, and so the process is going on as programmed.
So to my dear principals, you can see we have the support of the area member of parliament. We have the support of the MCAs. Please, ito na kwa buat ya mokore di muwende mokore. Mr. Matara, stop here. There is what you can do. There is what I can do. There is what Mheshimiwa can do. So please do your work in a very professional way. We will support each and every one of you. And you see now, our member of parliament is very, very innovative. I didn't know at one time the Congress would have 70 candidates. To begin with, say, I didn't know. Mheshimiwa Bakaka akasema hii ndio dose. And I think Mheshimiwa that this is the right dose for everybody. Please, we'll be behind you. This is the right dose because for close to 3 years tumeongea kumbe ilikuwa umaskini. Sasa nimekuja kujua hao jamii wa Muweko, wa Ekware na Gekonge hawakuwa wanaleta watoto shuleni kwa sababu ya umaskini. Kweli ama uongo? Please, wa Gekonge, when you find umejaa kabisa, just admit. Under free day, we are saying just admit. And also want to appeal to our principals, please do an honorable thing to me. Immediately Mheshimiwa gives you this, watoto hao wakuje waweke kwa names. Serikali haijui hao watoto ijapokuwa through work names. Waweke kwa names ndio wapate ile ingine. Sina maana hiyo. Sasa mkifanya hiyo mtakuwa mmesupport our area member of parliament. Lakini mseme amelipa sasa, unajua Mheshimiwa kuna ile fani ya serikali. Wanaweza kuwa na watoto 100 kama wataweka through names, serikali ijue hao watoto. So please, can you assure me, our principals, that immediately now we are going to capture all those kids in names. Please. Thank you so much. And Mheshimiwa, we are very ready to organize for our stakeholders. You authorize that. We are very ready. All we need to do is arise with Matara and his team. We do analysis, which we are doing, and then we convene here. If you have sort of for us all, that will not cost you 200,000. It will be right. Please. We have always done it, but because of COVID, after COVID, things change, and so we can start that so that we support each other. Otherwise, for us, abaiko libalibana into siasa tutigera na siasa hao yawele kibali omo MCA omo Mheshimiwa na balibana bako na kuchia county. The rest, let's not play politics for our schools. Sasa ukiuliza huko Mheshimiwa hajasoma hapa, ameungwa huko bana, nilimwona ni United States International University, ameungwa huko. Na sisi jameni, ikiwa mmeletea mwalimu anawafunza, please usisema ametoka mahali gani, isa Kenya. Sawa. Kwa maana wataona hao watoto waende huko nchi. So please support us, support Mheshimiwa, and all will be well. I think that is all I have for today. Once more, Mheshimiwa, we are very thankful for your gesture, and we also pick from where you are. Thank you so much, and God bless you. Yes, now I request the students to go up standing as a break. Wengine naona wamelala. Sapana, yes. Tuamuke kidogo. This kidogo. Wamelala hivi. Mkono wa right juu, the right hand. Wengine wameweka left. Wewe umeweka left. Wewe like ndio hiyo. Huyu jamaa wa white shirt huyu. Left hand juu. Shukrani. Sasa tuende DJ kidogo. Salamu tu hivi. Shukrani. Tulikuwa tuamshe kidogo, si ndio? Najua nyinyi mnasikiza sana. So, Mheshimiwa atasema kama ako na soda, si ndio, ama kama ako na lunch. Si ako hapa?
Your third parent is here. Mzazi wako wa tatu wako hapa. So you should be safe. Sawa sawa? Okay, sawa. Shukrani sana. Tutarudi kwa PA, tuendelee ili tuweze kukaribisha the next session. Tunaingia kipindi kingine. Hii kipindi itakuwa guided by the MNA, the member of National Assembly, who will bring forth wageni wake. Kuna wajumbe kutoka madiwani kutoka eneo la Kiamukama, kuna eneo la Resusu. Mheshimiwa, tutakukaribisha hapa. Thank you, Director. Yes. Asante na shukuru. Kipindi ambacho kimeweza kufika, kila mtu alikuwa anangoja kwa hamu na gamu. Lakini kabla sijaweza kumkaribisha ambaye ni mgeni wa heshima siku ya leo, nimeweza kumuona Chief Principal of Kirigiti, nimeweza kumuona Pastor Kindo ambaye mheshimiwa anafahamu namna ambavyo ataweza kufanya mambo haya. Kwa hivyo wote wanafunzi, walimu, wazazi wetu, nafahamu kwamba mko pale. Mheshimiwa ataweza kuja hapo karibu kwa mlango, atanena nanyi, kisha ataweza kurudi hapa ndani, kila mtu aweze kumuona mheshimiwa. Kwa heshima kubwa, mheshimiwa, ningependa uweze kunipa nafasi hii niweze kukaribisha na wote, wakati mheshimiwa anaingia hapa tuweze kusimama wote kwa kumkaribisha kwa makofi mazuri. Tuweze kumkaribisha 1, 2, 3. Asante sana mheshimiwa, karibu uweze kunena na watu wako. Thank you. Kwanza kwa mara ya 5 tusalimiane kwa mahewa hivi. Tusalimiane sote, na wasalimia kwa jina la Yesu. Hamjambo? Mimi nitakuwa mfupi kwa maneno, kwa sababu lengo letu leo ni mambo ya masomo. First, I want to recognize my friend NCA Kiamukama Ward, Bwana Matara, NCA Gesu Ward, Anthony Kirage, former NCA Spora Morera from Nyamasibi, Chief Principal, Principal Kirigiti. Wakati aliitwa ongea hakuwa hapa, lakini nitamwambia aje anene neno moja. Sokoro tena nakora. Ndio kwanza sokoro kali ndio moja sokoro. Akoro kwa mwaka nyakora. Chairman CDF and the committee of CDF, the oversight committee, our director of education, Chairman Kesha, and all the principals. Abarigoli, wanafunzi. Ongo waka ramu ya mama sana. Asante kulia leo. Asante sana kwa kufika hapa na kukuja hapa mapema asubuhi. Lengo letu haswa ni mambo ya masomo. Kwa hivyo leo hakuna siasa. Nitamuuliza principal Kirigiti aongee kidogo, alafu ndangeli Anthony Kirage, nyakuro ndangeli kwa MCA Matara, and then mimi nitaongea dakika 5 peke yake. Mwajira maana ya? Honorable Member of Parliament, Niwai Masala, Mheshimiwa Manduku, MCA Muregaira, abageni bandi babakire utugwatesha mukutano uyu abakwanira imbiyamure unamwaiwa mumanyete utwatangete segeye yuko gwane erinde Manduku iri tito Manduku naigate chikura ironto batena mbiyamono abo kirina bantu bari muro abandi bagenda gocha ese kumugwade sike ubeke ayiri chikura ento na usadure na kam abanyende igagake nararurire abachumbe banyari bari bakire bari parire nari ngo mutanga ni ukorkunga the day change nomwe abacha omuntu akonde omanga andu joni omanga
Profesa San Ongeri, Daktari Manduku, kuna degree nisiko, Mohindi, Machawudisi, Bono Oyu, Banya Wakurea Ebi, Yo Mheshimiwa Holiday. Wakona nitainue, wakanera wana sisi consistency cuma, ekali rasa dia kau semua kerja konturan. Kenara list dia lah, tu kenara ngata jadi almost keren nyomba. Awana wasar bete keras, ibawa tera bete kata mandu kubieka. Ngai ko untuk jak keluar kando, jak usul untuk koteru, wakan ilo mana fi. Makanya ada. Ibawa nonceto dia which 2027 ni asal tu ikio. Ini kan dari kriya, terus kubur pura mono. Ada orang orang itu kuat apa lagi? Itu kucian. Jika kata ini terus mulai menabung, dia kemenge about 2 years. Ada nak itu prinsip for 30 years. The program now principal about this 20 years. Kami buat first actually school. Kini number mereka sehingga kiri, because ini ko bahaya. Itu tua kaya tu. Na ito ko betul nga awana to seria. Bono ngayon kurusin tuma, ngayon kurusin tu semua kan awak. Lakini muka na mule you are done much better than our days. However, we must take the truth. Mua ko na mga nawaseriwa from this school. That is not the solution. Kalau usia kena wali tu, ngambar ko kordia, wali ko kordia, ibu ko param kordia. Ikut murid fees. Kena hanya sekolah hanya itu baru, kalau saya ini hari bulan Gawai mengarah itu orang cuma saya. Ini mungkin na nilai listrik otomatis diperiksa. Orang stop kat answer. Jadi kalau kita lari stop diperiksa, mau apa stop na lari mau diperiksa boleh kalau kita mana apa. Awana baru sama. Lari menaik nuai. Hai ni kapal. Isi masa yang baru masalah. Ini tak tahu sekolah ya, itu sama nama itu. Sekolah itu sekolah ini. Saya sekolah, most produce better service. Let me tell you when you produce a better service, your promotion is you almost automatic. You walk here, banner, you somebody, everybody, how they get. Guarda, wait. So what I was called DEE, was expecting a promotion. Hai tibo kualaja, o eta historia, ba mai no eu, siempre no doeu profissional. O no tem que acreditar de achieve. Olha tudo produz. O taio morate, comia, ele mostrou a mão dele. Mostrou o yule kwa fanya disco cheito, na ile kwa katuiwe, o kolenda cheito, asa disco cheito. Ese caminamos, fuimos a recomendar una de esas instituciones. Pues yo creo que fue a small committee composed of about a man de que ahora buscan back to some of the schools. Y luego en pero ahora de ser pero education officers dan para que hamaरे घर कोई तुम और हुआ किरा और कोई गाँव में मारे अच्छी मक्खा हो गए थे अब पूरी स्कूल में जुबिया हुआ जो इससे हम नौकर नौरा weakness. I went to one of the schools last year. I mean, when I went to school, I got school in the studied amal. Wait, saya tidak disana. Nah itu buat istiqlal, sini kali itu gimana? Gaya doa kamu tadi, I want to see tersal dia nih, duit sampai. Kalau kita perintah, akan sebab mereka itu baru pakai buat. Ada menjual, ada mau jual, itu sih dia apa lagi? Jangan yang terjadi kalau dari ikut korupsi, nah itu
He accepted in the because hata gitu swali. He accepted. Sasa kita tukua ni. Lakini naende hapa ni watu walio. Wote wale kama sasa na watu wa sisi ya. Ona kitu tunataka kushiriki. Hebu na watu. Wakati kama shughuli lakini wao makiriki ame na hiki topati kwa na wana waito wasome mmoja. Mwana unaona asome tu na tarehe ya mani. Ndio masome tu hiyo. It's doing very well. And we want to win. You see? Akunwe na hiki na mambo wana alita ile mwana ndio wakati. You protect yourself. Finally, my show, I want to thank you indeed for what you are doing. For what you are doing. You are doing a wonderful job of saving you. Okay, by the time of Omiyako and Koya Polene, no, in a one to one, I get the area as we are putting up some Patanina, if I was to go to the Lord, I was with the Nena, Jimbo, your hand, you can't already. The Asataka, Montana, Manduku, what the year 2027, and I done it. No, Yamaman. Walimu kwa iko mtakitia amani. Ajati kata amti basi. Andu pe muwate bia kimuranje abakore gasi aliba. Ego tre. Dice. Ndio mano omoshimulito Dr. Daniel Manduku, team ya CDF. Ekora unomo chairman James Kinega amone manager Tonya Moya ne team yonsi erega ya parliamentary abami tochi principal mora abalimu na banafunzi timtagitiko baba iboli mbia mole mwenzi marose mbia mole mwenzi na kimokenda siteli encha omuchumba bwebona entara yalira abantu baito naende ntageteko bomwenye sana nchege ntokiande itaege tangani ego nacha ko witness egasi omweshimiwa Manduku agokora nyari bali masaba ekina kege ntege tangani kiande ta ege ntobya kabere ego nacha ko witness nga Yesu suwoda asaba abantu banchorete 100% na barabu mbarase program yo mushimiwa Manduku kinacha kuligirira abanafunzi bali barwete award ya Gisusu tenanga mwezi abanafunzi bali barwete award ya Gisusu bas chiskuru narra se program ga sanse narorire chiskuru narra se program ga bu cross award ya ne Gisusu mheshimiwa Manduku narra chiskuru sana na ile naenda kuchianalyze kidogo na nyoranga igo kuna chi location is inye ase chi location isano chiri na Gisusu na nyoranga geteri locationeskuru nere mo ikenyaeskuru nere mo Gisusu eskuru nere mo amona nanga asota kuna masabo na masabo ndo wate primary amine secondary ne primary secondary ya masabo omweshimo Manduku ntagete next time nero to basa fonye tigesiko asenge tone wato bolemero bonene naende ni manyetenga principal nanya roiga ya masabo secondary nchabye ko manyene omweshimo Manduku na tarete chiskuru echichonsi cha chira naende tagete ko kwena nimbya mona sengento twa gosoleti amona chiskuru echi chira se program na chiskuru chire semono ase word ya Gisusu. Thank you so much asenge nchowe go chireka se program chi principal moyo tena chete chiskuru kana rata chibasari togakuwa na mona inu naende I promise you ngani kwa neno mheshimiwa Manduku elinde anyale kwimo kichiskuru chifiro igo ntagete ko kupongeza naende kwa tesiyo mito principal activity na kwa rende principal yane na chene ligo mana somete oyo na somete naenda kanga ke bibo kontebe
Pero kende na ibachita senye tuna sele tuwe school fees ngachikwe bache choime ngira ne class ime kaomera na principal akani misaburi ntageteko pongeze ngana kwanirega ase history ya nyali bali masa mujumbe tayo obekire binto tene niga mesa igoro atariko bisa una abajumbe bande kurumayaga ngo bari bakore binte ibobisi toliko manyambando ki ago sponsor to yani ora endo bizuma ni kumanyoro lakini bo mayiga abayiboli balesika amona chiprinciple kira chialo renga ebintu byao okobikora maisomaro. Thank you so much. Abanafunzi ababonsi bara n'abanafunzi bari ba 24 na ile ntagetego tenga aba by 2027 abandi babo n'abakikibura babo chakoba nimanye tenga asemicho wanje tukisemi naenda kusira kisemi tigatobwa tunamo tosugume abantu baito abana baito basome bache ko bana barabo abantu abanene mambi bose kono taibo asemicho chingaki ntagetego tigiramu ngotelebinga inche amona abana inchi bali banchorte bagesusu we will support you we katoko bwate seso bogambi obo 100% elinde oikirania magani yao potambe nchase ngogenda. I tell people nga koro igoro president mpako mwaziri ito Ezekiel Machoku omugabana ito Paul Simbarati amona aye ne viongozi vile byonsi bichorwe wikankurega asinainwe elinde tuikirania chira chitwa gite iche samalita ngoro kuanzo nkundi kage naenda bago tebanga egento nantu. Asanteni sana tikatobwa tisu mheshimiwa Manduku kiandage komi elinde nera tokonye taibo mbale ngamo na nche banchirenga na otremega Manduku kabisa ndio mono abayiboli. Asanteni sana na inu tikatobwa tisu Manduku naenda mungo sabari kabisa elinde bintu byoro bene banyite kisegi kiro kinyinge na igule kuna nche abantu batagereho ko tamagena lakini ni ndo chinga egasine yo kora na ende will tell the people nga umushimo ito nere ngokorale me mubuna ebwendete umushimo madrasa ngichare senior ere gago sabo chama ya kabere gali assembly tigamwe liba kanere akwanele amangana bwa tumie manas nasaba. Thank you Mheshimiwa Anthony. Elder Member of Parliament Dr. Manduku, the heads of teachers, the principals who are here, the parents, God is good, and all the time. God is good, and that is measure of our. Thank you so much. Itangani Mheshimiwa Manduku and your committee, I want to salute you. I said to the member here, you always set the basis. The best was setting anybody gaiga. Nane miaka merongewele kutumotu. Kinda alona montanaro jokitola. Continue the same. Elia kabele. Awa limuba kwanida. The principles were spoken. I say I want to join them. First of all, I want to condemn maybe the people in the school yane ibacho. I say what yane. I forget I want to ask you this. The principal Mogolela Mater. Aba limungo galwana Mater. Aba ibolingo galwana Mater. Limungo siye school. The parents, Valais Kogari, Abaibuli Baito, Wajete, Toskete, they a special appeal to you. Una principal Swat Quanide, the leaders Swat Pikri Quanide Motua, Una colleague say no as a parent. About the principals who are here. You will give given the mandate, you command the schools. Ntupana Banasiasa will support you 100%. Especially as a team area ya Kiamo kama
I'll support you 100%. Mwaiwa Abana, maintain the students and make sure the numbers gone up. Abanafunzi mwacha wale school tungakitia bono iga, they are bright students. Give us the results, mentor them. I'm sure they are going to produce good results in the community and about kababa la iba mambia. Kintakati ngende tambe because of time. Emogonga tsera. Mbabu wali namba kapale kasha kwa mheshimiwa Manduku. Aba ipo wale sikogalia. Nkoba sabana masagaro mheshimiwa oyo. Okolege ntekia ya sisi usala nyasai. He has identified the needy students as a community ekutuwe. Andake Honorable Didier Matumaini elected as a community. Mumubuatesie 100%. Tunaba ile assembly tukubuatesie 100%. We support you mheshimiwa. Poko yuko kujamo kama. And I want to ask you mheshimiwa. Social media ignore it. Abantu baito ba kununa kama. These are your ambassadors. Social media, abana barora bakaba kuturama para marriage rep center, ignore them. They don't have an influence. Asaba ima ya watu wale asemeni. When Siabantama support them, will support you in changing the lives of our people. Tukatigara huyo mheshimiwa Munganjera Bible. Now, the principals, now back to the mic, so mheshimiwa, about the small one survival. Yes, makofi kwa mheshimiwa Matara, makofi kabisa, makofi tukikaribisha mheshimiwa Manduku. Yes. Because of time, I want to make it simple. First, the scholarship program that we have launched today is not in conflict with the ongoing bursary program. This is extra, over, and above. Number two, our Form 1. Number Form 1, as a program, yes, scholarship. We shall pay for you Form 1, 2, Form 3, Form 4. You have one obligation. You must give excellent scores. You must do what? You must do what? You must do what? Unfortunately, your member of parliament does not accept anything lower C. It might be able to C or C. When you A, C, B. When you ready? Repeat again. When you A or B. When you ready? A or B. Abai boleh. Abai boleh tak boleh? Abai boleh tak boleh? Dia boleh? Dia boleh? Abai boleh? Saya no. Saya tak mahu bimu ket komano itu berselu. Dia boleh ti? Itu berselu? Maraboba, komano bukima. Aku lagi. Siap kabel, kamu uniform. Aku lagi. Ibu tu masa aku tak pernah nak. Sekolah tu bisa kan, mau tu mau ada sekolah ni. Sekolah mana ni? Mau ada jumpa mana ni saya? Nama awak tu bukima. Kamu ada uniform ke rumah kan? Dua aku ada ni. Form 1,
Form 2, Form 3, Form 4. The principal there. I know that we work under difficult challenges. I know we have got problems of capitation. I know we have got staff shortage. We have problems of infrastructure. That I'm alive with. As we progressively deal with those challenges, I want to give these students to you. Your hands. Mesti kau buat tabian, dan kau boleh kasih nama boleh bagi. Ama boleh kan? Tu harus tu cek juga, cek di sini tu boleh kan? Cek di sini tu boleh kan? Pakai presiden ada tu kita tahu. I want in 4 years time, when we look at this group, we find that the Torah content on Yakari, the one that is engineer, the one that got the one that Wadi, the one that again. Kita Torah mau lagi, aku semua dia masih dah. So mau saya ambil itu tu. Lagi belajar. Ini mana aja principles. Nama hari Bombas. I think we are finished. Oh, ne karasa. All the check. Check na ito. Go check. I want to give you the checks. But principles going forward. Every beginning of the year. Apa nama? Cek jabe kue ekonomi siapa? That is food. Mana tak saya ini? Kita ini coba lagi. Orang ada itu. Orang ada ramai yang mau demi ini. Itu mandi. Yo no asal kita lagi coba buat awak. Kalau kau buat itu problem no mana? Ujung boleh biasa. Jadi saya. Ini dia kamera. Dia kata tadi, apa nama about stakeholders meeting, and I want to confirm that we can have it as a step. Bangga, to elect in February, and I also invite the other leaders, MCAs, and others, so that we can discuss about education and have a proper discourse on how we can improve the standards in our county. So by giving these checks, I pray that you will have the energy to assist me. And as they say, we shall continuously monitor the students. I'll form a committee and I will have a monitoring system to see how their performance is going on. I know that we may not have touched all the students, but in the coming year, we shall add another 1,000 in the program. So that 1,000 to what about ongoing, we can next year do at Form 1, if I'm correct. So because of that gap, we are those who are ongoing, and we may have others that we have left behind due to the numbers. So we'll add them, so next year we'll have 2,200. Over and above that, we will add another special 60 students whom have given full scholarships to boarding schools. I've given in each ward about 12 in the ward. Malita Banadega, about the school, about the Moi School, by the Botaga Segato, Arova School, and the body. Governor scholarship, Governor with Moja, Yambili, Navisti, 1,200. Omako Moja, government 1,000. But 2,260. Omako 1,000. But 3,260. One complemented 1,000. Okay, 4,260. Umahako ni toka ni chukula. Puli sai kama mkale. Saipo. Takele skulu takani. Moko ngabere sing kwa kwa special chile. Akitaba kwa 1 minute. Then we start the checks. Ako kwa
Mr. Nsaga, olere omo MC Nyamasibu Ward. Nsaga abantu Nyamasibu Parega, ukwanyu. Ayo kota kamu kok nyuruh ikut, nah ikut orang nyuruh. Kamu terang dulu ikut. Our member parliament, Honorable Manduku, my colleagues present, principals, our rewards, my students, we are morning. God is good. Kita akan apology. Namanya nani orang? Singing ni committee ane basari, kapuja ni koma teko yang mereka tu combine list ni, ya bantu bawa tu basari ase kau terima. Nanti koran ni orang pokok kini dia buatnya kau jam ni. Kore ni mana asal buat berat? Lakini wao tena tadi tanda apa tadi mo? Iko apakana mheshimiwa wa tena maya Manduku to support it, and we are very happy because of what you are doing. We are supporting you fully. Na wana wa itu apa? As a constituency. Na itu kwa sababu when you are at the parliament, as a parliament itu national. Na itu okonya musapotie ekwende award development manager na hitu kwa wange vitu kwa okonya kama hiyo na inside kwa okonya kitaribo. Thank you. We looked at the schools that had enrollment challenges, and that's where we started. But in the progressive years, we shall also be looking at subsequent enrollment levels. That does not mean that other students are not being sponsored in other schools. Though abana bana na masage, kina masage teliga. Though abana bana kesusumoy teliga, ichunimbaro teliga. So there is more understanding now. This is to boost enrollment, but progressively we shall be monitoring the levels of enrollment, so that there is a kind of what we call affirmative action. When I just put the balance, when you give out our miasta, I want the tana. Don't want to school what the miasta, they live at Savini. To save me a tana, you live at Sarasi. So that is the basic criteria we use. Because I believe that with the right population, with the good staffing levels, all schools are here. That's what I've come to believe. And so, count on my support, Mr. Principals, of this. Thank you very much. Thank you. Principal nikiita utakuja na wanafunzi kama wawili na mheshimiwa ataweza kuwapa check. The first school is Kegogi Secondary School. The principal, deputy principal to come up front na wanafunzi wawili. The principal ungekuwa umefika hapa mbele. Thank you, Chibovi, receiving the check. Thank you, Madam Principal. Chibovi receiving the check from Mheshimiwa Manduku. Wale ambao wanapita hapa mbele, naomba mweze kuketi. Thank you. And next is Matibo Girls. Next is Matibo Girls. Thank you, Madam Principal. The students, wanafunzi tusonge haraka sana. Thank you, Matibo Girls Secondary receiving a check from Mheshimiwa Manduku. Thank you, asante sana. Number 5, Namesocho. Kama umekuja hapa mbele, nataka ukimya. Namesocho Secondary School. Principal, I see you together with students. Thank you. Kaa vizuri, jipange vizuri wanafunzi jipange vizuri. Namesocho receiving their check. Thank you, principal. Kwa mbele mahali huko.
Thank you. Receiving their check. Thank you. Asante. Next, number 7, Moeko Secondary. Kama si Moeko